So they used to be roommates. Best friends. So y'all. Please practice social distancing. 정확하게 누굴 조심했어야 되는 상황인지 저한테 아무도 연락이 없습니다. 저한테 아무도 지금 아무도 한 명도 연락이 없어요. 한 명도. And ladies and gentlemen, if an oxygen mask is required at any time during the flight, please ensure to remove your face covering before securing your own oxygen mask over your nose and mouth. Remind you that wearing an approved face covering over your nose, mouth, and chin is a mandatory requirement by Transport Canada. Refusal to comply could result in a release, meaning the flight upon arrival. Thank you so much for your cooperation.
Mesdames et messieurs, si vous devez utiliser un masque à oxygène en cours de vol, veuillez vous assurer de retirer votre couvre-visage avant d'ajuster votre masque à oxygène sur votre nez et votre bouche. Nous vous rappelons que le port d'un couvre-visage approuvé est une exigence de Transport Canada. Ne pas se conformer à cette exigence peut entraîner l'intervention des autorités à l'arrivée du vol. Merci de votre collaboration.
Pour prévenir les blessures, faites attention avec les coffres supérieurs une fois qu'ils sont ouverts, sont très bas. Alors faites attention à votre tête. Merci. And ladies and gentlemen, in order to prevent injuries, please be very careful with the overhead compartments as they are open, they are very low. Please watch your head. Thank you.